Hola, Mirna, The Knitting with Mirna. Y hoy quiero enseñarles cómo hice esta campana. Today I'm going to show you how I made this bell. And you're going to need a size 4 medium weight yarn, a bell. Van a necesitar una lana de un grosor medio, una campana, agujas acorde a la lana, the needle that is suggested by the yarn manufacturer. I use the size 8, and this red bow is optional. Y esta cinta roja es opcional. Entonces síganme, follow, mientras empecemos a hacer esta campana while we make this bell. Let's get started. Vamos a empezar. I'm going to be using Red Heart soft yarn. This is an acrylic medium weight yarn that calls for size 8 needles. I'm going to be using my Knit Picks straight needles in size 8. We're also going to need a pair of scissors, a bell, and a measuring tape. Voy a estar usando la lana Red Heart Soft. Es una lana acrílica de un grosor número 4 que pide una aguja tamaño 8. Yo voy a usar mis agujas rectas de Knit Picks en el tamaño 8. También van a necesitar tijeras, van a necesitar un cascabel y una cinta métrica. So let's begin by casting on 25 stitches using a long tail cast on. I have a tutorial in the description below, a link in the description below of a tutorial on how to cast on. Abajo en la descripción vamos a tener un tutorial de cómo montar los puntos. Hay un enlace. Entonces vamos a empezar montando 25 puntos. Ya yo empecé. I give it a little bit of a head start so it could go a little bit faster. Okay, so now I have my 25 stitches and we are going to knit for 2 inches in the stockinette stitch. Ya tenemos los 25 puntos montados. Ahora vamos a tejer por 2 pulgadas con la puntada jersey. And remember that stockinette is nothing more than knitting an entire row in the knit stitch and purling an entire row in a purl stitch. So it's a combination of 2 rows. 1 row knit, 1 row purl. And you're going to do that for 2 inches before we begin decreasing. Entonces la puntada jersey, como saben, va a ser tejer toda una vuelta completa con el punto derecho y la segunda vuelta se teje en el punto revés. Van a seguir haciendo esa combinación de una vuelta en el punto derecho, una vuelta en el punto revés, hasta que tengamos 2 pulgadas de alto. Y eso lo vamos a parar ahí a las 2 pulgadas antes de empezar a disminuir los puntos. Okay, let's begin. And also the stockinette stitch is in the description below. It's part of a link. And I'm doing this wrong because I'm supposed to knit the entire row. Ok, entonces en la descripción abajo va a aparecer el enlace para el punto jersey. Y ya me estaba equivocando. Pero recuerden que es tejer toda una vuelta y después la segunda vuelta va a ser toda en revés. So I was about to mess up. And I remember that I'm doing a stockinette stitch, so I'm supposed to knit 1 entire row
and then purl the entire row. So it's a combination of those 2 rows to create a stockinette. Now we are on the purl side of the stockinette. Ahora estamos del lado del revés. See? And we're going to knit to the end of the row in a purl stitch. So continue knitting in stockinette, and actually the way the stockinette normally curls is good for this project, so don't worry about it. It would eventually start straightening out, so this curl is fine. We actually need it. Entonces vamos a continuar tejiendo con el punto jersey, y de la manera en que el punto jersey se enrolla es perfecto para este proyecto. Así que no se preocupen por esta parte que se está enrollando, porque ella sola se va a ir enderezando. So continue knitting until you have 2 inches. Okay, we are ready for our decrease row. Ya estamos listos para disminuir puntos. And we're going to knit 1, knit 2 together, knit 1, knit 2 together to the end of the row on the knit side. On the purl side, you're going to purl 1, purl 2 together, purl 1, purl 2 together. Okay, entonces vamos a empezar a disminuir tejiendo un punto derecho en el lado del derecho y 2 puntos juntos hasta el final de la vuelta. En la vuelta del revés vamos a tejer un punto revés y 2 puntos revés juntos. Okay, so let's do this to the end of the row. Knit 1, knit 2 together, tejer un punto derecho, 2 puntos juntos hasta el final de la vuelta. And we end the row with 1 knit stitch. Y terminamos la vuelta con un punto derecho. Ahora vamos al lado del revés. Del lado del revés vamos a hacer un punto revés. On the purl side, purl 1, purl 2 together. 2 puntos revés juntos. Ok, y así vamos a seguir. 1, 2 juntos. Where are the 2 together? Here we go. Purl 1, purl 2 together, what is he running around? That's my dog stepping all over that place. Mi perrito que está pisando y caminando por todos lados. Y en esta última vamos a tejer 2 puntos juntos. This last, we're going to knit 2 together. Okay, starting to see it happening. Ya se empieza a ver la forma de la campana. You can start seeing the shape of the bell. So
So now we're going to go back and knit on the knit side. Volvemos a esta vuelta del lado derecho y vamos a tejer un punto derecho, dos puntos juntos. So we're knitting again, 1, knit 2 together, and we're gonna knit these last 2 together also. Okay. So what do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm gonna go back again. So I want my belt to be pretty round. La quiero más redondita. Okay. So now with these 7 stitches, I'll show you what we're going to do with them. Okay, creo que no lo dije antes. I think I didn't say it before, but we're going to need a yarn needle. Vamos a necesitar una aguja lanera. Tenemos 7 puntos en la aguja. Vamos a cortar una hebra bastante larga, como de unas, ¿qué será esto? 18 pulgadas. So we have 7 stitches on our needle, and we're going to cut about 17 inches of yarn, or 18, something like that. Then we're going to thread the needle. Entonces vamos a enhebrar la aguja, que nunca lo puedo hacer en la primera prueba. I can never get it right in the first shot. I need to look at a tutorial on how to thread a needle. Okay, ahí va. Entonces, we are going to transfer all the stitches into the needle, the yarn needle. Entonces vamos a pasar todos los puntos a la aguja lanera. Así, ¿se ve? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con esto de adentro para afuera. Tighten it, and we're going to turn our work inside out so that we can sew both pieces. Remember, we want to keep the curl, okay? So don't straighten it out. Entonces recuerden que queremos mantener la parte esta enrolladita, así que no la vayan a estirar. Y vamos a coser estas dos partes juntas, ¿sí? Ok. Van a ir cosiendo ustedes. De esta manera. Okay, so once you are done seaming this side of your bell, then you're going to turn it back onto the right side, facing you, because we're going to attach the bell. And to attach the bell, you just string some yarn through the little loop groove thing here.
Entonces ya una vez que hayan cosido el borde, vuelven y voltean el tejido de manera que les quede el lado derecho de frente a ustedes. Lo siguiente que se hace es enhebrar el cascabel con un pedacito de lana. Entonces lo que hago yo es que tomo esta aguja y enhebro, las dos hebras. So what I do is that I thread both strands of yarn onto this yarn needle. Let me do that. Like this. I had to do this off camera. Ok, tuve que hacer esto cuando apagué la cámara. Ok, no importa. So then you're gonna put your yarn needle through to the top. Vas a poner entonces la aguja con la lana hasta la parte de arriba de la campanita y jalar este hilo. And you pull both strands out. Okay. I like for my bell to show a little bit out of the knit. So like this. So I'm going to tie, I'm going to let this needle off, and then I'm going to tie it around here. Así que le hago un nudito más o menos a esta altura. See? And then another little knot at the top. Y otro nudito arriba, and that's what we're going to use to hang our bell. Yeah, like this. So I'm going to cut this off. There. And we weave in these ends. And here is our bell. I'll show you the finished product in a second. And here they are. Here are your bells. Jingle bells. I really like them. I added this red bow to this green one. You can tie them together or you can just hang them individually. Y ya están listas. Entonces le puse este lacito rojo a esta. Las pueden poner juntas si quieren o las pueden colgar individualmente. One thing I must say is that with this one I just use like regular DK4 yarn, and this one is the soft yarn, and it really doesn't hold its shape as well as this one, but it's still good. So it's the nature of the yarn. So I would say just use regular acrylic yarn instead of the soft version. Y el único contra que le puedo encontrar a esto es que con esta lana que usé, que es la suave acrílica, igual de un grosor mediano, hace que no sea tan firme la campanita. ¿Ves? Así que si quieren, si no les molesta, y les recomiendo que usen la lana acrílica que no sea la suave. La suave la pueden guardar para algo que vaya a tocar la piel. ¿Sí? Pero igual, aquí quedó la campanita. Muy bien, felices fiestas. Si les gustó, feliz Navidad. Si les gustó, suscríbanse. Dejen un comentario. Le dan un like y activen la campanita para que se enteren cuando publique algún otro video. So thank you for tuning in. I hope you like this tutorial. Please click like, subscribe, and activate the bell
so that you can receive notifications when I post a new video. Merry Christmas, Happy Holidays. See you soon.